elefantes são os maiores animais terrestres do mundo. Existem duas espécies de elefantes, o elefante africano e o elefante asiático. O elefante africano é maior que o elefante asiático e tem orelhas maiores. Os elefantes são herbívoros e se alimentam de folhas, galhos, frutas e raízes. Eles vivem em grupos chamados manadas, que podem ter até 100 indivíduos. Os elefantes são animais inteligentes e sociais, e são capazes de se comunicar uns com os outros através de uma variedade de sons. Eles também são muito bondosos e gentis, e são conhecidos por cuidar uns dos outros. Tipos de elefantes que habitam o mundo. Para começar, vamos explicar sobre os três tipos de elefantes que existem no planeta Terra e, em seguida, sobre as curiosidades e elementos peculiares que alguns deles apresentam. Elefante de savana. Na África existem duas espécies de elefante, o elefante de savana, Loxodonta africana, e o elefante de floresta, Loxodonta cyclotis. O elefante de savana é maior do que o de floresta. Há exemplares que medem 7 metros de comprimento e 4 metros na cernelha, chegando a pesar 7 toneladas. Os elefantes na natureza vivem cerca de 50 anos, e morrem quando seus últimos dentes se desgastam e não conseguem mastigar mais a comida. Por esse motivo, os elefantes em cativeiro podem viver por muito mais tempo, pois recebem mais atenção e cura de seus cuidadores. A disposição das unhas em suas patas é a seguinte: 4 nas dianteiras e 3 nas traseiras. O elefante de savana é uma espécie ameaçada. Suas maiores ameaças são os caçadores furtivos que buscam o marfim de suas presas e também a urbanização de seus territórios. Elefante de floresta. O elefante de floresta é menor que o de savana, normalmente não excede 5 metros de altura e a cernelha. A disposição das unhas nas patas é semelhante a dos elefantes asiáticos, 5 nas patas dianteiras e 4 nas traseira. Esta espécie de proboscide habita as selvas e as florestas equatoriais, se escondendo sua espessa vegetação. Esses elefantes têm precioso marfim rosa que os torna muito vulneráveis a caça pelos caçadores sem couraço que os perseguem. O comércio de marfim é proibido internacionalmente há anos, mas o comércio ilegal continua e representa uma grande ameaça à espécie. Elefantes asiáticos. Existem 4 subespecies de elefante asiático: o elefante do Celeo, Elephas maximus maximus, o elefante indiano, Elephas maximus indicus, o elefante de Sumatra, Elephas maximus sumatrensis, e o elefante pygmy de Borneo, Elephas maximus borneensis. As diferenças morfológicas entre os elefantes asiáticos e os africanos são notáveis. Os elefantes asiáticos são menores, entre 4 a 5 metros, e 3 a 5 metros a cernelha. Suas orelhas são visivelmente menores e na coluna ele tem uma leve corcunda. As presas são menores e as fêmeas não possuem presas. Os elefantes asiáticos estão em serious risco de extinção. Embora existam muitos deles domesticados,
com o feito de que estado cativo eles quais nunca se reproduzem e que o avanço da agricultura redes seu habitat natural, sua existência está seriamente ameaçada. Você quer conhecer suas peculiaridades? Neste vídeo do The Animal Diary apresentamos as mais significativas e surpreendentes curiosidades sobre os elefantes. Aqui estão 10 curiosidades sobre os elefantes. 1. Os elefantes têm cerebro grande e são considerados dos animais mais inteligentes do mundo. 2. Os elefantes têm uma memória incrível e podem lembrar de lugares e pessoas que não vimos há anos. 3. Os elefantes são animais sociais e vivem em grupos chamados manadas. 4. As manadas de elefantes são lideradas por uma matriarca, que é a fêmea mais velha e experiente. 5. Os elefantes são herbívoros e se alimentam de folhas, galhos, frutas e raízes. 6. Os elefantes precisam de muito líquido e podem beber 200 litros de água por dia. 7. Os elefantes são animais muito fortes e podem carregar 8 toneladas de peso. 8. Os elefantes são animais muito longevos e podem viver 870 anos. 9. Os elefantes estão ameaçados de extinção devido à perda de habitat, caça e conflitos com humanos. 10. Os elefantes são animais sagrados em muitas culturas e são frequentemente usados como símbolos de sabedoria e poder. Os elefantes são animais incríveis e merecem ser protegidos. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para não perder nenhum vídeo do The Animal Diary. 8. O próximo vídeo.